Groyato Panama Kutukan, Sirinari Swan Anu Boyao, Lupine, Puramaswa, Tadanaro, Jungja Kai, Chigan Kujindia, Dilari, Pizza with a Lupida, Sene Sitari, Tanshi, Lulu Sitata, the gay Amandiari, Sense, Team, Mido, Lute Lupia on Josa Atona Javase. Ya Maudami Taureta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Soya Buddham Saranagacchami Sarana Kamana Paribonam So Panadipada
Idam silang Maka phala nyanasa Pacayo Hotu Apamadina Sambadita Kuna supere dema Lupida bo Lulo sitata bo Luti nyan shibida lute lupi bo sravali Puiroga pita siavali Pita boma Pisi jene sana lady vali For told the Baba Utia Tuara Tila Tainai Lucy, Navadilla, Nazon Tainai Lucy Locadema Lupida de Cora, Tainai Lupida the table. Nezia Gungavadilla, O Shepatilla don't kill it as a Mundi Dilla de Padora. Poviro Lupida Ravani Lulu Sitata Pos Ravali at the same Dilla Pies of Vida Dilla Agudukune Luna Bilu Pitalu say a time sheet Calemia body Quinta don't do a Quinta Sora and you Say level a time she even a bit she saw a bed water. Who pillar who dollar $2 Lower bits are in the lower pit. Longer lower lepilla say her. Lower in any pit so there go. Matan Shino, Nipato, Satan, Nature, the Garaka Maginasia. Sipia says, "Oh, Daddy, Mundi Daddy, Pian." Dalebe Sita of Tanjara Matina Malera Heradiale, Mera Sita of Tanjara, my mera one. Eddie Chini, Meso here at Twitter. Tilu Chini, Mune, that what is said why. She had to cut in it with my chives or the Nalo Ludo Sitata also with a Seco, Tanshin and Dili. Yes, of your pig ever. And the mess of your pig at a time for you to go. Jono, so no, Carly Valley. I could look that the same Satan and Dili Pierre. You did not on Java, Yichivara. Just now, when Sarah was blessing us, we need to have a knowledge. Not only that, by observing the precepts, we will really become a real human being. So, Sarah explains that by observing the 5 precepts, then you become a real human being. But now the yogis are also observing the 8 precepts, so it is better to become as a real human being. But by observing the sila, that is the conduct or morality, by observing so, it is not yet enough for a person to pursue in life. Because if we have not yet trained our mind will be like a child. For a child, if there is nobody is looking after, then that child will be running here and there with no control.
So in the same manner, our mind too, if there is no control, then whenever we have to meet with any object to arouse greed, then greed will come and it will grow. And if our mind is polluted with greed, then is that a clean mind or an impure mind? So we know that this is impure mind. Same manner, if our mind is polluted with hatred or anger, then this kind of mind are downgrading to oneself. It is not good for a person. So, as by seeing all these degradation for the human beings, Lord Buddha, when he had enlightened with his enormous compassion, Buddha expounded the Dhamma that suits to the human beings how to upgrade oneself. So from the Lord Buddha, from generation to generation of the teachers or the monks, now our current Siaroji is explaining the same teaching that expounded by the Lord Buddha. So this is how to tame or control our mind. အဲ့လိုထိတ်လွတ်နေတဲ့စိတ်မှာအကန့်အသတ်မရှိလောဘဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်နားမလည်မှုမိုက်မှားမှုဆိုတာကတော့လောဘဒေါသဖြစ်တိုင်းသူကပါနေပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကောင်းသိပြီးတော့ဗောလေဒါတွေကိုကျူရင်ကာကွယ်ရမှာပါကျူရင်ကာကွယ်နည်းရဲ့နှစ်နည်းရှိပါတယ်သမထနည်းရဲ့တစ်နည်းကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းရဲ့တစ်နည်းတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာနည်းရဲ့တစ်နည်းပေါ့သမထနည်းဆိုတာကတော့လူတူးတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တပည့်သားအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးစက္ကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ထဲတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကလည်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုညင်းကွင့်ကြုံလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်စေနှုတ်နဲ့ဖြစ်စေမေတ္တာပါတဲ့အပြုအမူလေးတွေပေါ့လေကုညီတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာဟာအကောင်ထဲပေါ်လာတာပဲပြီးသားလာတာပဲစိတ်ထဲရင်ဆိုတော့သူများသိကြမှာသိမှာ哦စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အတိုင်းမြင်သာထင်သာအောင်ပေါ့လေကာကမြောက်ဝစီကာမြောက်ရိုးသားသားလေးတစ်ဖက်သားကူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ဘောမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အမျက်တွေသိုးနေတော့မှအဲ့ဒီအမျက်တွေပြေသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးချက်ချင်းရလာတာပဲအဲ့ဒါထင်ရှားလာတာပဲဒီတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာထားဖို့ဆိုတာကတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းကွက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့လေချစ်ကွက်ကျင့်တ်စရာလေးတွေပေါ့လေချစ်ကွက်လေးရွေးကြည့်ရပါတယ်မျက်နှိုးစရာလေးတွေရွေးကြည့်ရပါတယ်ကိုယ်မူရမျက်နှိုးစရာရှိသလားကိုယ်ရမျက်နှိုးစရာမဟုတ်ဆိုလို့စိတ်နဲ့နှုတ်မူရအပြောဆိုလေးတွေမျက်နှိုးစရာရှိသလားဓမ္မမလို့ရှိရင်သူကကိုယ်မူရနဲ့နှုတ်မူရတော့ခက်ကြမ်းကြမယ်သို့တော့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေတူတယောက်မှာတော့တခုကတော့မေတ္တာထားခြင်းစရာလေးတွေတော့ရှိမှာပဲမေတ္တာဖြစ်စရာအကြောင်းပေါ့လေအရင်ကအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရပါတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြည့်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်တွေမေတ္တာတွေနိုးလာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီနိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစက်က
ဖြစ်အောင်ပေါ့လေတိုးပွားအောင်မေတ္တာစိတ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်နေတာပါဒါသမထခေါ်ပါတယ်လောကီသမထလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲထည့်ပွားကြည့်ရအောင်လေအကျိုးစီးပွားလူလာတတ်ပြီတဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအတက်ကိုစီးပွားလူလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးစီးပွားလူလာပြီးတော့အခွင့်ကြုံတိုင်းပေါ့လေကိုယ်နဲ့ဆက်နေရှိလေးကိုလှုပ်အားလေးပေါ့လေနှုတ်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နှုတ်အားလေးပေးရတာပေါ့စီးပွားလူလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဲ့လိုပြုလုပ်ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တုဖြစ်ပေမဲ့လို့အညိုးတွေပြေလို့ဒီလိုလည်းပဲတဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာအညိုးတွေထားလို့ရှိရင်အညိုးတွေပြေလို့သိကောင်းတာပဲယညိုကေဝေငြိအေထင်ပေတဲ့အဲ့လိုစိတ်မနဲ့မေတ္တာအခြေခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးအညိုးတွေဟာညို့သူရံဘက်တရားဟောအဲ့ဒါကြီးငြိမ့်တော့တာပဲချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေတဲ့တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာမုန်းွက်ကြီးတော့ဖြစ်နေဘူးမတတိစရာကြီးတော့ဖြစ်နေဘူးတတိစရာလေးတွေချစ်ွက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒေါသတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မေတ္တာပြတ်မဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်မေတ္တာဖြစ်စီအကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေတဲ့ချစ်စရာလေးအဲ့ဒါဒီမြောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီမြောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်မေတ္တာအစပေါ်လာတာပဲတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစပေါ်လာတာပဲဒီမှာချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေချစ်ကြည်အားပေးတို့တွေချစ်ကြည်ထားရတို့တွေချစ်ကြည်ပွားရတို့တွေဒီဘာလောကကြီးအဲ့လိုများနေနိုင်သိကောင်းတာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ဆိုကြည့်ကြစို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေစီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေစီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေစိတ်ထဲကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့ကာယကံမဲ့ကိုစီကံမြောက်ပေါ်လေအခုကတော့လှုပ်အားပေးခေါ်တာပေါ့စီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေစီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေရညိုကင်းဝေးငြိမ်းအေးထင်ပေဒီလိုမေတ္တာထားတာဟာချင်းချင်းပေါ့လေအကျိုးတွေပြေစီပါလားဆိုတာပေါ့လေမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတခါတည်းပေါ်လာတာပဲရညိုကင်းဝေးငြိမ်းအေးထင်ပေချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေချစ်ကြည်အားပေးတို့တွေချစ်ကြည်ထားရတို့တွေချစ်ကြည်ပွားရတို့တွေဒါကသမထနီးခေါ်ပါတာမြဲတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်မလို့တွန်းအားပေးနေတာပေါ့ပြီးတာမျိုးမရှိရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရတော့မြဲတဲ့သတိရှိနေရမယ်သတိပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာထားစရာအာယုံမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ကြနေတာပဲအဲ့ဒါမှလည်းပဲကိလေသာလက်မခံပယ်လန်းတဲ့ဝိရိယစိတ်ထဲမှာမုန်းစိတ်တွေဝင်ရအောင်ကာဝယ်ပေးတဲ့သတိမုန်းစိတ်မရှိရအောင်လို့ခုနချစ်ကမရကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ကြာနေတာငြိမ့်နေတာတဲ့တမာရီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခုနမုန်းတဲ့သဘောကျိုးသဘောတွေဟာငြိမ့်တယ်ညီတက်နေတာပဲ
အဲ့လိုညင်သက်နေတယ်ညင်သက်စေတတ်လို့ညင်သက်အောင်ဆောင်ရွက်ထားပဲဆောင်ရွက်တတ်လို့ပါဠိလိုသူ့ကိုသမထလို့ခေါ်ပါတယ်သမထတဲ့အဲ့ဒါကလောကီသမထခေါ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားတို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့သမထကတော့လောကီတော့လောကီပဲဒါပေမဲ့လို့တကယ်သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ရှုစည်းတဲ့သဘောပါပဲဟိုကတတ္တဝပညာတတ္တဝပညာပေါ်မှာတတ္တဝပေါ်မှာဆိုတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးသူကတော့အခုကကိုယ်တွေကတကယ်အရှိစိတ်ရှုစည်းပြတာပါအဲဒီကိုယ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရှိပေါ်မှာစိတ်ရှုစည်းတယ်ပြီးဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာပါIf our mind is not cultured or not tamed, there is no limits for our mind to wander. So whenever there is a condition arise to develop greed, our mind is covered up with greed. Whenever the condition favors to develop anger, then our mind is covered up with anger or hatred. And not only that, our mind will be always deluded in one way or the other because of lacking of the knowledge or because of foolishness. So, not to let our mind succumb to these pollutants or the defilements from us, first of all, we need to prevent. So, to prevent our mind from the mental pollutants is there are two ways of training. The first is called samatha or tranquility meditation, and the second is vipassana or satipatthana dhamma practice. So when in the samatha, that is the tranquility meditation, supposing you are developing metta, that is loving kindness, in your mind. So if you do have loving kindness in your mind, you always rendered for the goodnesses of the others. So that way of mental development is one after another, like a chain if it is happening. Then your mind is suffused with metta, that is loving kindness. So because based on the loving kindness in your mind base, whatever you does or you did and whatever you speak, then it is connected with metta or loving kindness. So whenever that person act from bodily behavior or from speech, then that person will be behaving with loving kindness or metta. So without it, then whatever there is a condition to arise anger, we will surely develop anger. But basically, if we do have metta or loving kindness, then even though we have to encounter with certain condition that will arouse you to develop anger, then it won't happen again. So that is very obvious to those who are practicing metta. And by having metta that is because you do have a loving kindness, whenever you look to the others, you will be seeing only the good points for the others, from the others, as well you will be seeing the cherishable point of the others. So from body and speech, then there is no harsh behavior. And also the mind is because it is covered with metta, then with that base of metta or loving kindness, whatever that person is look towards to the outside, then that person is looking with metta or loving kindness. So in that way, that person who developed metta at first you have awakened your mind to suffuse with loving kindness or metta. And that is still in the lokiya or mundane field. And this way of development practice is called samatha or
tranquility meditation. Because you do have tranquil in your mind, you are always, in your mind, you are always rendering for the benefits of the others, not only from your mind, but from your body and speech too. You always behave with a good mind or with loving kindness, even though there may be some who are not likable to you. Because of your behavior with loving kindness, then that grudgy feeling will be also eased off, so that there will be peace and it will become a cherishable mind. So in that way, there is no grudgy feeling to both the parties. Because that person is always looking to the others with loving kindness, even there is a disgusting condition arise, then because that person is looking with metta and also seeing, not only seeing from the mind, but from the speech and deeds, then that will make that person to make a harmony, and there is a loving kindness towards others. So Sierra says that nowadays in this world it is very needed. If all the human beings in this world are having this loving kindness, how wonderful this world will be. And because of this loving kindness, in that one's mind, always rendering for the benefits of the others, and also because of that loving kindness, even though there are some condition to have anger, then it won't arouse anymore, because you have suffused your mind with metta. Because of metta or loving kindness is influencing in your mind, then you become a lovable person. Then not only that, it makes a harmony towards the others as well. So to have this kind of metta, also to develop this metta one moment after another, is we needed to have sati, that is mindfulness is also inclusive. So if we do have, then that is the time we will be dispelling kilesa, because only with metta, which is always suffused in our mind with viriya or effort, then there is no hatred, no anger, no revenge feelings, etc. So all those were abandoned. So in that way, you will have samadhi from by culturing your mind with metta. So if you have samadhi, then your mind is tranquil, quiet with metta, and there is no more of hatred or anger. Because your mind is tranquil and quiet with metta, this is inclusive in the training of samatha or tranquility meditation. This is only inclusive in lokiya or mundane. So this lokiya or mundane, this also aims to the piññati, to the conventional term of as an individual. But now, as we are practicing this Satipatthana Dhamma, by practicing so, we also need to develop calm and collected mind. So how we are going to develop, Sierra will explain now. ပြောလက်စံနဲ့သမထသမာဓိအကြောင်းလေးနည်းနည်းစိတ်ပြောပြစီအောင်။ဒီကတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။တာမန်လောက်ပဲပြောဖို့ပါပဲ။မေတ္တာကသူကပွားတဲ့နည်းက2မျိုးရှိပါတယ်။ရိုးရိုးမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေကင်းအောင်လို့ပွားတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးနဲ့မေတ္တာဇံဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးပါလေ2မျိုးရှိပါတယ်အခုဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေမေတ္တာပွားနေတာကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားတဲ့နည်းပါပဲဇံရအောင်ပွားတဲ့နည်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်စေမေတ္တာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေသတ္တအဝိရာဟွန္တုအပြပိဇာဟွန္တုအနိကာဟွန္တုသုခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဆိုတာပါ
ပိဇတ်အလုံးတတ္တဝါတွေပေါ့အသေးအဖွဲလေးတွေအစပေါ့လေလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့ကိုလုံးရပါတယ်အဝိရဆိုတာဝိရဆိုတာယံခေါ်ပါတယ်အဝိရဆိုတာယံကင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယံကင်းသူများဖြစ်ကြပါစေတဲ့ယံဆိုတာအကျိုးစီးပွားပြက်လာအောင်အမှန်ကိုအတွင်းကြကြနှောက်ယှက်တဲ့သဘောဖြစ်စီတဲ့သဘောကိုဒါယံခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီယံကအကုသိုလ်ယံခေါ်တဲ့ကိလေသာယံတစ်မျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယံကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အကုသိုလ်ယံဆိုတာကအခုတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဆောင်တဲ့အခါမုန်းတိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါအကုသိုလ်ယံခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရင်းကယံနေပဲကိုယ်မှရှိနေတဲ့ယံပဲအနိကဆုံးယံပဲပုဂ္ဂိုလ်ယံဆိုတာကိုယ်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့လေအယုတ်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ယံခေါ်ပါတယ်သူကတော့အပြင်ကဝေးပါတယ်သူကတော့အတွင်းမကျင်တတ်မှုဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့အတွင်းဆိုတော့နီးတဲ့ယံပဲအဲ့တော့နီးတဲ့ယံနဲ့အဝေးတဲ့ယံဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียကောင်းတာကတော့နီးတဲ့ယံကြောက်เสียကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါသမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမှုပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တာကိုဒေါသတွေထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအဲ့တော့ဒေါသအသိအရေးကြီးပါလားလူတိုင်းမှာအနိကဆုံးအတွင်းရပေါ့လေဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိနေပါတယ်နည်းနည်းပြော့တာနဲ့အလေအလိုက်ကျမ်းတမ်းတာသာခွာခြားတော့ပါပဲဒေါသတော့ဒေါသပဲဒီမှာဒီတော့အဝိရာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းရဒေါသတွေကင်းပါစေလို့ဒီတိတ်ပဲရပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမကင်းရင်ဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့သူများတဲ့တတ်မယ်လေငါးပါးသီလမလုံးတော့ပြီးတော့လောဘဒေါသတွေလွန်ကဲပြီးတော့ဗောလေအညှိုးထားမယ်လေအညှိုးတွေထားမယ်လေဒေါသတွေလွန်ကဲပြီးတော့သူများလိမ်မယ်လေလောဘတွေလွန်ကဲလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများပစ္စည်းခိုးမယ်လေဒါယန္တိပွားနေတာပေါ့မိစ္ဆာစရကာမတောင်းကြမယ်လေကိုကျုံငယ်ပြီးတော့လိမ်မယ်လေကျိုးရှိဆင်ရင်တော့တရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောဟတွေလွန်ကဲနေလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးမရှိတာတွေလည်းလောက်တတ်တာပဲမသိတာတွေလည်းလောက်တတ်တာပဲပြောတတ်တာပဲသူလည်းပဲတမျိုးပဲမကောင်းဘူးပဲရံမဲ့သူကတော့အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသတွေမောဟတွေလွန်ကဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေကိုယ်တည်းကအတွင်းရံနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံ၅ပါးမထိန်နိုင်တာပေါ့၅ပါးသီလမထိန်နိုင်တာအဲ့ဒါယန္တိပွားနေတာပဲSo Sarah says, although Sarah didn't have planned, but because Sarah is talking about metta, then Sarah like to give a little touch on metta cultivation of our mind with loving kindness. There are two ways. First is just to accumulate samadhi, that is concentration. And second is till one attain metta jhana. Metta jhana, based on loving kindness, one will reach to the absorption. So, just by nowadays, just by contemplating or doing this metta bhavana, if it is just a normal kind, then we will be able to lessen dosa, that is the akusala. So, but not reaching to the point of attaining jhana. So, how to develop
is this metta is, as Sayadaw have cited just now, awira hontu, aviyabhisa hontu, etc. Then awira means is freed from dangers. Vira is enemy or dangers. So may all beings be freed from all the dangers. So these dangers are of two kinds. If they are happen, then that will happen as an akusala. These are unwholesome or demeritorious. So in any individual, if one have this kind of hatred or anger in one's mind, then this will develop in one's mind is also a danger to oneself. And second kind is you will have a danger because of the exterior, just for example like an enemy or exterior point, because that person hates you. So, but more the exterior one is quite far away, and always dwelling inside is the anger within oneself. This is always also dangerous. So this is because it is a near kind of enemy within ourselves, then we need to keep it at bay. So if one do not have dosa or anger, then we are capable to eradicate this dosa at bay for a while. But all of us, as we have not yet abandoned this dosa or anger completely, whether it may be a few or whether it may be a much, then we will have anger. This anger is our inner enemy. So avira means this inner enemy, we want to be freed from this or to keep at bay of this inner enemy. So as for us, whenever our mind is not tamed, then whenever we have the chance to develop greed, we are getting greed, we are having greed. If there is a condition favors to have anger, we will have anger. And because of greed and anger, there is no hesitation for one to be killed. Then that person is not hesitate to kill. So if there is a commitment of these 5 basic precepts, then that person is not a good person. For example, if you have a grudgy feeling to the other, you may lie to destroy the goodnesses of the others, or you may be lying or backbiting, or you may be stealing other people's property, because you may be lying because you don't want to hurt yourself and you want to have good impression by lying. You may be saying some kind of lies. And also not hesitate to make misconduct. So if we have not cultured our mind, whatever it is not suitable for us, we will be speaking and we will be doing. So because this is the inner enemy, it is quite dangerous. So that person is lacking from observing the 5 precepts. ဒီတော့ဝေရဟာကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ် 3 ပါးလုံးမထိရမှမသိဘဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိမှာယန္တိပွားနေတာပဲလောဘတွေအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာဒေါသတွေလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးမောဟဆိုတော့အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးအားကောင်းလို့သူတို့အလိုလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလမလုံတော့ဘူးအဲ့ဒီငါးပါးသီလမထိန်နိုင်တာဟာရံမဲ့ကိုရံမဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียပေးတယ်တဲ့ကြောက်เสียတယ်မလားတော့ဘူးပေါ့ကိုနှုတ်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာငါဟာတော်တော်ညံ့လက်လေချင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွလွန်ထားလို့ချင်းကိုယ့်ကိုအေးဆေးဆေးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါငါတော်ညံ့တာပဲငါသူညံ့ကစော်ကားမိတာပဲဆိုတာပေါ့လေကိုညံ့ကွက်ကလေးတွေပေါ့ကိုအားနဲ့ချက်ကလေးတွေ
အကြည့်ရောက်တာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဝိကျင်ရဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကဲ့ရခံရတာလဲဒါလည်းကြောက်เสียပဲကြောက်ချင်းဖြစ်တာပဲဥပဒေကဖွင့်ပြနိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေညီစေတပ်ဖြတ်တာတွေသူများပြည်စည်းခိုးတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံတည်ရပြတဲ့ဒီလက်ခံမှာထောင်ချခံဒန္တပယခေါ်တဲ့တောင်မှာအတ္တနုဝါဒပယပရဏုဝါဒပယဒန္တပယဆိုတာပါစေရနာကရုပ်ထားတော့အဲ့ဒီစေရနာနဲ့တလုံးဒီလိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းဆောက်ဖို့ကလည်းရောက်သွားတာပဲတုတ်တိပယခေါ်ပါတယ်တိပြည့်25ပါးသောဘေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ကြောက်ဖွယ်ရာဘေးတွေကြောက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းတွေစိုက်လာတော့တာပဲဒါလူတူတယောက်ပေါ်မှာပြအများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကတော့၅ပါးသီလထိနေကြပါစေဒါဆိုလိုတာပဲ၅ပါးသီလပြစ်လောက်အောင်ပေါ့လေအတွင်းကအလွန်ဆိုးရတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းကြပါစေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့ဒီရန်နဲ့ကင်းကြပါစေရန်ကင်းလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်းပေးတွေကြောက်ချင်းတွေလည်းကင်းကြပါစေဆိုတာအလိုလိုဖြစ်သွားတာပဲတိတ်ကောင်းတဲ့မေတ္တာပို့ဒါမေတ္တာပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ပို့တတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ် As Sarah explained, Vira means these are the dangers. As long as a person is having kilesa or defilements in oneself, there is no limits when we have an enemy. For example, if you have an enemy, then you will develop anger, excessive anger. Whenever there's a condition to be arise as greed, you will develop limitless greed. And whenever there is a delusion, which is always within oneself, then we are failed to observe the 5 precepts. If we fail to observe the basic 5 precepts, we become, or you become your own enemy. So, to become a good person, we need to tame and purify from the speech and the deeds. So whenever we think back of our life, and at some point we know ourselves that we have not observed, as mentioned just now, then you know that, oh, I am such a foolish person, I am such a stupid person, and what developed in you is fear, because you are self-blaming for your fault, and because you have fear, because of it, then you also have fear. And also, it is a kind, it will be blamed by the wise people. And not only that, if you have any commitment of the 5 precepts, then you will be taken action by the concerned authority or the government. And not only that, after your demise, you have to go to the suffering state. So that's why Sarah says, if we cannot observe these 5 precepts, then that is, we will have Attanuwada Baya. You are blaming yourself. Paranuwada Baya, you will be blamed either by the others, and you will be taken action by the concern or the government, and after your demise, you have to go to the suffering state. So if you have remembered or thought what you have done, you develop fear because you have done wrongfully. So that's why Sarah is stressing that the main point is we needed to observe the 5 precepts diligently. If we can observe the 5 precepts, then if we do have, as mentioned, loving kindness is there, then we will be free from dangers and there is no fear. So that's why Sarah expressed that this is important to observe the 5 precepts diligently. အဲ့လိုကျွလွန်စော်ကားတဲ့အကျဉ်းတန်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟတွေတွင်းရနေအေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုပြန်၆တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့
Atari what of the other kings. Any Poko Kanzaje, Sinza Jibo. Say Chandam Have. Say Chandam Gure Chandam Have. Say Shebu Kin have say Chandam Have. Kushebu Kinis or Kuchanda Have. It a no got light have. Navadilla. Low Taylor Che, could you Juno so the lower of the body kin lily? Go, Gina Lily. Touching Kim is Lucy, go which is pure lave, Shuana lave, Chandala lave, go leve Chandala lave. Era ha a chigan jare, a yingan jare, Mita body. Navadilla Lolo Mitari Pila Visolution Sichanda Kuchanda Fiera Era Lengi Juya Lape. So when a person is freed from the gross defilements like greed and anger, then if one is freed from these gross defilements, one is feeling very happy and at peace. So when the mind has nothing to suffer, then you will have peace of mind. When your body has nothing to suffer, your body is also at peace. So when there is no greed, no anger, then also there is no fear too. If there is no fear, you will have that bliss in both body and mind. This is the basic bliss how one would obtain by observing the 5 precepts with additional nidda in one will conduce one to have fearless and at peace. It's a cool Luro Rave. It's a cool Suragaro. Mimi Yashi does a Kanaguji. Abu Piata Ao, the Ninemazi. A Sacho delusion as a Savila Ijambazi. They don't let that ship as is or a Dataku Beluro. Bavelo to look to me, Hari, ha, Konosho, Shishu. They don't let that ship as is or the Aluluya or a Vedma. It will emit at the Kube. Mimi Kanagoji. Sayizane, Meta on Tara. Satiti Terra, Sahoni Sora. Taylor Nayuara. A Bui Meta on the Era. That a cool Lura. Rasuki at an abri Harandusra. Mita, Pokara, Poko, Mimiko, Mimi. They don't get that. Nina was a Suravali. Era le Mita Pura, Veduaro. Eraga Konaho, young Kim, one Nevida. Sichanda, Kuchanda, Pita. Teacher. To a midnight coup by the water. So there is only one thing left. That is, as much as you have considered to your body and mind, then you also rendered for the other peoples to have a good health and may they be lived in a good condition. And you don't want the other to suffer because of lacking of food. So in that way, you have loving kindness for the others as well. So in that way, if you are having that attitude, then you will feel comfortable, and as much as you want to be at peace, you also rendered for the peace of the others. So as for us, for our body to live, then we have to eat the new food every day, and we have to take out all the old food and toxic things in ourselves. By doing so, we are making the loving kindness towards the other. So that's why Sukha Atana Pariharantu. You want, not only you are freeing from the dangers, from that basically you also do have metta or loving kindness. Tira tutu koko
No shitty came with a water show locally, Nijara. Nijiluchi, Twinane, Lord of the Moha, Tuvago, Sogare, Lord of the Moha, Niolo, Era de Niluchi, when a Chokchini Kina. At the Ejiba. You know, all of that to our way, Yang picking Java, the Mita Kubo. 16 Kinjava, Kusi Kinjava, the town that Kukanda, Council, Soyan and Java, so lot him who whenever Sika the Carego, part wow. Okay, Mita Pochi along that to our way. Along that to our way. Yang picking a big piece of a number of opinion. Yang Chowchin Kinjava, along that to our way. Yang Chowchin Kinjava, 16 Kinjava, 16 Kinjava, the town that Kukanda, Council, Soyan and Java, the town that Kukanda, Council, Soyan and Java, a good low. The Ribitan Bavana Dea Ato Vida, 6 Susimu, who were the Maridi, and a video a tipping at the piano, Ato de Bogorima. But Mazon Piago, no Tamale, I'll be over there. Mita leve Tamanilo Boy over there. Now, Pido teaching, Chimiti and Suravoli, Tale Boy over there. Kanakuha Bama Tayazam Shibu Suravoli Bongi Luci and Tayazia Pipimelu, Quasi Giluci, Samidu, Moirable, Tuarabo, Sadibol, Pony Pony Giluci, Bama Tayazam Zero Kanago Sepain, Pomilo Chia Badatama. Tatribitan Bavana, dear Atu de Boguri, Shiuzwa Poya Tiava Betama. Italy, Johnson Low, Tali will take you about it. A cheap pure Mesuluchi, probably pure Masu, Yashi, develop pure Madayama, a mere love, Tida, you only bet I never PBS. The River Town, the Mari, but better than the Mari, Jaume, such as As Sarah explained, we have to render it for the other people that may they be free from dangers, may they be free from the defilements of greed, anger, may they be at peace, and may they be free from fear. So this is the way you are rendering or making, you are sending or radiating your loving kindness towards the others. May they be free from dangers. May they be able to keep their physical body comfortable, and may their mind be at peace, and may they be able to live their life comfortably. So in that way, connected with our Satipatthana Dhamma practice, we can spend about a few minutes by radiating our loving kindness for the others. By practicing Vipassana with mindfulness, we will accumulate samadhi. With that concentration, we will be able to radiate our loving kindness towards the others. So Sarah explained in brief for the 4 guardian meditation. Before we start with our Satipatthana Dhamma practice, first of all, we have to reflect in our mind for a minute about the virtues of the Lord Buddha. And secondly, we have to radiate our loving kindness by contemplating metta
And then we have to recollect the nature of death. Death is certain and life is uncertain, etc. And also, we have to contemplate on the 32 impurities of our body. So as for our body, because as a whole, we think it is good and attractive, in reality it is not. If we can pile up to all the togethers, then it is a filthy and a disgusting thing to have. So in that way, this full guardian meditation, we contemplate for a few minutes before we start the Vipassana meditation. Vipassana Karika Samadhi Suragaro Pikai Shua Vare Pikai Shuma Seisu Sihu Yanamare Pikai Suraga Turvaya Tanama Pini de Arimoba, good Tanama Pinira. Turvatanama Piti Haraku Matija, Goma Pini Yaro Tijara. Pikai Turizaloma, Pisuraga, Mimima Piniraga, Mineka Maleva Yunani Pinide, Tanjara Kala Yunani Pinide. None should come you none yare come aleve Yunani Pinide. Saja the Kugu Sani Reka Ye Tony the Kamale, Adama Yunani Pinide. Go at the Dondia Lavito Voli, Marafi, Piotafi, Latini Lucian Leve, Adama Yunani Pinide. Bama Elutinzada, I will see when the Securi Pini Lucian Edma Yunani Pinida. It had a pick over there. Ninja Nansa T. It I will pick over there. Gurima Edali Pinida. Kaisu de Gaga, Pununi Boni. Kaisura, Pipita Lamho, Pipita Lamho, Loloze. Pununi Boni, Pinida. Soja was a good Puybeta, Yogi Narema, Yauli, Tapuni Pinida. Educate them about a Pinido. Nashi to Jara, Najita go machine. Educate them about Najita, Lolo Nida. Dear Tanline, Nare Yogology, Jani. Eddie Tanline Yobe. A Tanline called a data Najita Pavido, Kandapoma take up policy. Jani, Nadema Tanasin and Sozi. Kansamu de Chini Deli Jati Jatu Jaka Samson and the Abshinida. Did a Jare Kaitama Nane Tanga Yotea Jara Tira Kansara Nandias of the Fiena. Jare Kaitama Era de Pienina. Jare Kaitama Shini Nayotiario, Yone Nantiario TJ, Educatanchi. Jabi Matwavi Chirumiao, Jabi Mashurumiao, Majagan like Jovito, the Seguna Shurumiao. A contamination, Ujani on a Tishara. Told to be one by sight, Havito. They should raise a time, however, she let us one bag of pounded lady or donatina. Little lady one bag of shadow. Libuango, Limotel, she pounded la the lobo. Puleluci, Lady Yoda. The lady, a pony Kaitamale, don't tell a lady. Pincha or a Kamale, yo, yet a lady Pinida. Did a Pongai Pelima, she needed, don't tell each other, you the worry teaching, eh? Pondong Chibo, Pongai, Ponedon, Chiare, Benedon Chiare. Either Chile come Yoma, outside Musier. For Yakely Pondella and a Sondo de Tiboli, Edipoma, Sickly Cata, don't Achier, Pruiton Achier.
တွန်းအားလေးရှိနေလို့ရှိရင်အပြင်းမဝင်တော့ဘူးဟောချက်ချင်းပဲအညီကြီးတွေကင်းသွားတယ်အပြင်းပါဝင်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်မရတာကိုပဲပယ်လိုက်တာပဲခေါ်တာပဲဥပမာပြတယောက်ထိုင်လောက်တဲ့အထိုင်မှာပေါ့လေတူကဥထားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာပြီးတော့ထိုင်လို့မရတော့အိန္ဒိယမှာဒီတော့ယောဂီကလည်းငင်းပေါ်လာတဲ့ယုံနာအာယုံမှာပေါ်လာတဲ့ရှုွက်မှာပေါ့လေကိလေသာဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ထိုင်ခွင့်မရအောင်ဒီမှာဥထားရတယ်အားစိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရောက်သွားပို့ပါပို့လို့ရှိရင်ကိလေသာလက်မခံပယ်လောင်လိုက်တာပဲကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့လောဘလည်းဖြစ်ခွင့်မရဒေါသလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆွေးဆွေးမြတ်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ညဉ့်ညမ်းမှုရအောင်ကာကွယ်ထားတယ်တားဆီးထားတယ်ဟောစိတ်ကလေးလုံခြုံနေတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတော့တာရှင်းနေတာပေါ့တတိဖြစ်တဲ့ခိုက်တာမှာဒီတိုင်းပဲတတိဖြစ်မှာတော့စိတ်ဆူဆီးမှုတမာရီရလည်းအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပုံမှာစိုက်ကြသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီခိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာပြတ်လွင့်တာလည်းမရှိတော့ဘူးခုပြေးဒီပြေးဆိုတော့လည်းမရှိတော့ဘူးရှုကုတ်ကနေစိတ်ကလေးကွာဟနေတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးတခါတည်းတစ်ထပ်တည်းပဲဒီဟာရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုကပေါ်တဲ့ဖောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဟာတစ်ထပ်တည်းကတ်နေတာစိုက်ကြနေတာအဲ့ဒီကကျတော့ပြန့်လွင့်တာမရှိပူပေါ်တာမရှိဘယ်လိုကောင်းတယ်တော့လားပြီးတော့ဒီမှာဇန်သဘောလေးရလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုစိုက်တမှုကိုက်ရွေးစုဇံဥခေါ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပေါ်လာတဲ့ဖောက်မှုပိမှုအာယုံပေါ်မှာပေါ့လေချိန်သားကိုက်ပြီးတဲ့သဘောလေးတဲ့အောင်ချိန်ပေးတာပေါ့လေဇန်သဘောလေးရလည်းပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဟာတခြားချော်တွန်းနေတာမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာပဲဆုစိုက်ကြနေတာကိုလိုချင်တဲ့အာယုံလေးကောင်းတာတွေမြင်မြင်ကြားကျင်တာချင်းနဲ့အကြံစီတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများဖြစ်စီလို့ဖြစ်စီစိတ်ထားမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေပေါ့လေလွဲချော်တဲ့အောက်တန်းစစိတ်ထားတွေပေါ့လေအကြံဆိုးတွေပေါ့လေရည်ရွယ်ချက်အဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးဟောရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းကောင်းလို့တတုတ်တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကြဖောင်းတဲ့ခိုက်တာမှာပင်တဲ့ခိုက်တာမှာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်းတရှင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုးတက်တဲ့စိတ်တဲ့တရှင်းတဲ့စိတ်တွေတစ်ခုကနှစ်ခုအများကြီးဖြစ်လာတာပွားလာတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘာဝနာခေါ်တာပဲဒါဖြစ်ခိုက်လိုက်ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဝနာတွေတရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတာပဲအဲ့ဒါအရင်ရအောင်လုပ်ရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါမနေ့ကစခဲ့တာဒီနေ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောဖို့ရကြားထဲမှာမေတ္တာလည်းလိုအပ်တာပဲလို့စဉ်းစားမိတာနဲ့မလို့ဒီနေ့မေတ္တာအကြောင်းလေးတွေထည့်ဟောရပါတယ်မေတ္တာအာယုံပြုစရာမေတ္တာထားစရာမေတ္တာပို့စရာအာယုံမှာစိတ်ကလေးကပ်နေလို့ရှိရင်သမထလောကီသမထတွေဖြစ်နေသလိုတကယ်ရှိဖောင်းပွင့်မှုအာယုံပေါ်မှာအခုလိုဤတိုင်းစိတ်ကလေးတွေကပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တာပဲခဏိကသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖောင်းကိုက်ပင်ကိုက်မှာအာယုံလေးတွေပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေါ့လေစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကိုက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုရှုအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိလေးတွေဟာတခုချင်းအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးအနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအားမရှိပြီမယ်လို့အမြင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်သွားလို့ရှိရင်စွန့်ရင်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာသလိုပဲအဲ့ဒါလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အောက်ဝဲကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်ဆွမ်းအနေဖြစ်လာတာပါတဲ့
ယောဂီရှိဆက်ဆက်နဲ့မှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မှထူးကြလာပါတယ်မယုံမသိလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့9ရက်လောက်အားထုတ်တယ်တိတ်တော့မထူးသူကတော့အဲတော့ရက်ကလေးကြာပါသေးတယ်ဒီနေ့ကြာသပတေးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေဆိုတော့ကြာထဲမှာ2ရက်ရှိပါသေးတယ်အဲဒီနေ့ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြပါဒီနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ပြစီတော့So Sarah is explaining when we are looking or observing the Vipassana meditation, we needed to observe to the present occurrence. So to observe to the present occurrence is, it is within yourself, not to look to the others. So that's why when you are noting rising and falling, mind and matter, nama rupa are taking place. When you are seeing, nama rupa are taking place. Mind and matter are taking place. When you are hearing, mind and matter are also taking place. When you are, the same thing goes to smell, touch, taste. Where if you are drinking or eating, then also mind and matter are also involved. When you are touched by a hard object or a soft object, then also mind and matter are also happening. Then from the mind base, if you are thinking and you know that mental object, then that is the time to mind and nature are also happening. So this Sarah stressed that we have to observe while it is happening. It shouldn't be overshoot to the object, or your noting mind mustn't be slackened behind the object of meditation. Only to the present occurrence, if you are observing, then you are knowing the true nature. For example, if you are hearing the sound, then whenever the sound comes to touch with your ear base, then you develop hearing consciousness. From that hearing consciousness, if you cannot control, then your mind will reach to the point of likes and dislikes. So in the same manner, at this point, your ear base and the sound is the matter, and the hearing consciousness is your mind, and the feeling is also your mind. So to be able to pick up these are very fast. We need to observe to the present occurrence. So after you have heard the sound, then you cannot observe correctly. Before you have heard the sound, and if you imagine or speculate, this is also not vipassana. You are just imagination. So similarly, it goes to noting on the rising and falling of our abdomen. So when we are observing the rising of the abdomen, then the stiffness, tension of the rising phenomenon, you will be aware. When you are observing the falling phenomenon, then there's a relaxation and it crashes slowly inwards, and this will be also observed by your mind. So that's why whether you are noting the rising or the falling or whatever the object you are observing, only while the present is occurred, to that present object we needed to observe it instantly and immediately. So in that kind of awareness, we need to have mental effort. As well, we need to have right aim. If our mind is slackened or sloppy or lazy, then our mind will be interrupted with defilements. If we are ardent and if we can note to all these objects continuously, then even within one sit, then yogi will come to know that there is no interruptions of any kind of defilements in you, but your mind will be directing only to the object of meditation. There is no chance of defilements like greed or anger to seep or entered into your
mindfulness walk. So in that way, if you are noting one after another, then your mind becomes pure, and as it strengthens, then your mind is protected from the defilements, and also your mind is pure and secure. Because you have the presence of mental effort as well as you have the presence of mindfulness, and because of these two components working out together with concentration, focusing on the object of meditation, then your mind is calm and collected, and wherever you direct your mind is directly fallen on the object of meditation. At that time, there is no dispersal of mind. Your mind will be not going anywhere else. It will be just quiet and collected on the object of meditation. So in that way, if you are noting, only the noting mind and the object will be, will be existing. So to be able to observe in that manner, then you have to observe with right aim, and with that right aim and calm and collected mind is there, then that is the time it also bears the characters of jhana. So there is, when your mind is cool, calm and collected and observing only on the object of meditation, there is no chance for your mental behavior to harass other people. There is no chance for your mind to think about any bad, evil things. So in that way, your mind is very pure and clean. So, and that is the main aim, to attain the clarity or purity of our mind. So if we can put our mind for one moment, for 1 second, in that way, if we can make it moment after moment, then we will be having many purities of our mind. So it is somewhat like you are threading to a rope. If you see the small strands of thread, it is not strong. But if you rope it one after another and entangle it, then it become a strong rope. So in the same manner, if we cultivate or civilize our mind progressively with that clean and purified mind, with that kind of mind fallen on the object of meditation, and if it is progressing, then we are cultivating our mind, and that is called as bhavana. So actually, Sayadaw says today, Sayadaw has to touch on mainly on bhavana, how to practice bhavana properly and how to progress. But because in the beginning, Sayadaw wants us to understand how to radiate our loving and kindness towards the other two, Sayadaw explained in the beginning of the discourse. So this loving kindness is within the lokiya, within the mundane. It is a samatha or tranquility meditation. If we are observing this rising and falling or sitting, touching or whatsoever, if your mind is collectively observing, then you will have vipassana samadhi. That is also called as khanika samadhi or momentary concentration. If these momentary concentration are collectively, time and again, if we can accumulate it, then it becomes an energy. It becomes just like in the rope, as a small strands, it has no strength. But once you have knitted together, it becomes a powerful rope. So in the same manner, if we can keep our mind time and again with that khanika samadhi or momentary concentration one after another, then at one time you will be even surprised to find how to attain that energetic mind to yourself. So even if we can note it diligently, even within a few hours, you can notice your differences. So for today, Sayadaw would like to stop for tonight's preaching, and Sayadaw remind us to be diligent in our practice. That's all.
Dima, the video says so. Because Sarah have to go to do something, we have to continue chanting Imaya.